Ramogi en geno mara ni iriyo maber odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar tich ang'wen. Kawuono Ramogi ndalo medo ng'adore kendo piny bende medo sudo ka oganda jo Kenya ng'iyo weche mopogore opogore motenore kod ngima margi. Odiochieng' ma kawuono Ramogi nitiere chenro madhi nyime gie sani mag chamo muma mag governors ariyo mane oriko yier tarik 29 mar dwe mokalo. Bang' yiero margi ne chor nyime. Magi to kod mamoko Ramogi wan gi mathoth e weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor, bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma omiyo pek. Ni mwanzo mbaya kwamba umeanza kuingia kwenye mamlaka na bei ya mafuta kupanda. Jambo hili linatufanya tunakuwa na kazi ngumu sisi kama mahasela. Maisha Kenya yamekuwa magumu sana. Jopiny kod johala yuago pek kaluwore gi nengo mauta ma oidho. Ote mag kuyo medo chopo ne anyuola mar jalup gavana ma Baringo Charles Kipng'ok manyo wito ngimane e alap mar ndeke ma JKIA. Na sisi kama watu ambao tunaishi na ulemavu hatutakubali sisi kuendelea kupepa ufala kwa mara 3 saizi kwamba hatuna wakilishi ambao wanawakilisha watu ambao wanaishi na ulemavu. We are not in this game just to please and to give a ladder for other people to get into positions. Kweth makedo ne ratich joma ong'ol ogolo ng'ur tok counties remwalo joma ong'ol e kombe mopogore opogore. Arwakni machiegni Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Nyinga en George Bati. Jopiny kod johala medo ywak kaluwore kod medruok nengo mauta manyolandi kod telo ma ochung' ne gayo teko e pacho ka EPRA. Nengo no madhi tiyo nyaka tarik 14 mar dwe mar 10 omiyo jo Kenya luoro ni ngima nyalo medo ridore negi e kinde mabiro. Kaluwore kod lendo mar EPRA, petrol koro idhi usi siling 179 gotonglo 30 kuwuok siling 159 gotonglo 12 mane usego dwe mokalo. Diesel idhi usi siling 165 kuwuok 140 mane ousego dwe mokalo. Kama mauta mar taya koro idhi usi siling 147 gotonglo 94 kuwuok siling 127 gotonglo 94 mane ousego dwe mokalo. Elendo no bende EPRA oyango kaka idhi us mauta e bombe mathurka. Mombasa petrol idhi us siling 176 gotonglo 98, diesel siling 162 gotonglo 76 kama mauta mar taya koro idhi us siling 145 gotonglo 69. Nairobi petrol idhi us siling 179 gotonglo 30, diesel 165 kama mauta mar taya idhi us siling 147 gotonglo 94. Nakuru petrol idhi us siling 178 gotonglo 62, diesel 164 gotonglo 83 kama mauta mar taya idhi us siling 147 gotonglo 79. E boma ma Eldoret petrol idhi us siling 179 gotonglo 50, diesel 165 gotonglo 72 kama mauta mar taya idhi us siling 148 gotonglo 67. Kisumu petrol idhi usi siling 179 gotonglo 50, diesel dhi ringo siling 165 gotonglo 70 kama mauta mar taya to idhi usi siling 148 gotonglo 66. E boma ma Siaya kata kaunti ma Siaya petrol idhi usi siling 179 gotonglo 83, diesel siling 166 gotonglo 4 kama mauta mar taya idhi usi siling 149. E gwenge ma Homa Bay petrol idhi us siling 180 gotonglo 31, diesel siling 166 gotonglo 52 kama mauta mar taya idhi us siling 149 gotonglo 48. E gwenge ma Migori petrol idhi us siling 181 gotonglo 17, diesel 167 gotonglo 39 kama mauta mar taya idhi us siling 150 gotonglo 34. E gwenge ma Kisii petrol idhi us siling 180 gotonglo 37, diesel 166 gotonglo 58 kama mauta mar taya idhi us siling 149 gotonglo 55. Ramogi jodak mag kaunti ma Siaya, jo taksi kachiel kod jo bodaboda ochiwo ng'ur margi e wi nengo mar mauta ma giwacho ni osechocho tijegi kendo koro chunogi mondo gimed bech wuoth ma bende dendo ni fare.
Kagiloso e kaunti ma Siaya gilero ni ochumi ni malo kendo medo rocho ngimagi ma pile pile kaka oganda. E sani gidwaro mondo mi piny owacho manyien mar William Ruto oneni nengo mar mauta dok piny kaka yo mar duoko ochumi kare. Serikali ambaye ni Mheshimiwa Ruto alituahidi kwamba sisi kama wananchi atapunguza bei ya unga na bei ya mafuta. Tafadhali tungeomba aizidishe na angalie mbinu huo, kwa sababu sisi wakati mwingine tunatumia hizi pikipiki za mkopo. Watu ambao wametupatia pikipiki kwenye mkopo zitachukuliwa, na zikichukuliwa uende maisha, hatutakimu maisha. William Samoei Ruto alisema ya kwamba atajaribu kuteremsha maisha chini, na tunaona mafuta imepanda. Kwa mfano mimi kama mtu wa taksi nilikuwa nina drop mtu airport na 35,500 Kisumu. Sasa hii itabidi niweke fueli 3,000 ndio itanipeleka Kisumu nirudi hapa Siaya. Kwa hivyo itabidi tuongeze bei, na hiyo itaongeza gharama. Sasa hizi tunakaa hata hakuna wenye watatumia taksi. Tunaona watu wanajifinya tu kwa hizi magari za barabara. Hakuna penye tutoa customer kutoka Lego mpaka Siaya na 300 na wamekataa kupanda gari. Sasa hiyo maneno ya Ruto arudishe fuel chini. Sasa tunauliza uchumi itashukaje kama mafuta imepanda bei hivyo? Tungependa kuomba turudishie mafuta chini ile uchumi ya Kenya irudi chini. Ramogi weche maga mauta kod nengo maoidho mag mwandugo e makoro sani oganda medo lose. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama jopiny kod johala medo golo ywagi kaluwore kod nengo mar mauta ma omedo idho. Wadani mondo wadhi ani nyaka kuom Alia Beach ma bende en jafombo marwa e kaunti ma kaunti ma Homa Bay Ramogi kama bende onyiso ni to weche chalo nade gie sani ma koro oganda nyiso ywak mopogore opogore kotenre kod nengo mar mauta e gwenge mopogore opogore. Ma en nengo manyolandi kod telo mochung'ne gayo teko e pacho ka EPRA ma bende koro miyo oganda medo golo paro mopogore opogore kage hum ni dipo ka ngima medo ridonegi ndalo mabiro. Alia Beach, amosi ni misawa kuwuok e boma ma Nairobi. Ageno ni Homa Bay asego kanyada ochiew makare kendo riyo makare gie sani oganda ne kod chenro mopogore opogore. Geno mar jopiny mar bedo gi ngima mayot chal ka gima ok nyal chakore gie sani kaluwore gi medruok mar nengo mar mauta. Nyiso ni jopiny ma Homa Bay negi paro mane kata giwacho ang'o hie e weche mag medruok mag nengo mag mauta manyoland midhiambo manyoro. Erokamano George Bati, nengo mar modhi manolandi odhiambo manyoro masani koro bro dhi kuom thuolo madu achiel pacho kaendi en gima sani koro kelo paro mopogore opogore kinde jopiny, jogo mantie sekta mar ohala, joma mantie sekta mar wuoth, ma bende sani koro ywak ni nengo manolandi no endo biro rocho mokalo yore mag wuoth kaachiel kod miyo ngima bedo matek mokalo e pacho kaendi. Bati kaka inyalo neno kaendi wantiere e tesen nyamburko ma Homa Bay kaendi, ma bende en tesen maduong' ahinya ma thoth nyamburko madhi kuonde mopogore opogore wuoke ka giting'o jowuoth madhi kuonde mopogore opogore. Bende en kama samoro kaka nosegol nengo mag modhi manyien wendo jogo eko mantie sekta mar matatu e Homa Bay kandi ni kod paro mopogore ahinya kalore kod nengo manyien manolandi makoro chako tich odhiambo manyoro kendo biro dhi nyime kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. An ka kod jotelo mag wegi nyamburko e kaunti Homa Bay kandi kaachiel kod jo apiko ma bende ne sekta maduong' mokalo mondiko oganda mathoth e kaunti Homa Bay kandi ma bende tiyo kod modhi ukinyi gotieno kalore kod chenro mag wuoth ma gisebedo ka gitayo kandi mondo ging'is ni to gin paro mane ma gin go kata ginyalo wacho ang'o kalore kod okang' maduol magayo nengo modhi pacho ka ne okawo mar medo kendo nengo modhi mabiro dhi nyime e pacho ka ni kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Abiro chako kodi kaka achiel kuom jotelo mag bus park ma Homa Bay kandi urwako machalo nade nengo manyien mag modhi mano land gi piny owacho, to bende un kod paro mar medo nengo mag wuoth nikech wang'eyo ni sama omed nengo mag mafuta kama indi to thoth jogo eko manie sekta mar wuoth jathoro medo ga nengo mag wuoth e kuonde mopogore opogore. Ramogi kanyendo Alia Beach ok wanya tudre godo yo makare kaluwore kod ng'ikruok matin
mar weche mag lony ma watiyo godo e tudruok kod Alia Beach kowuok e gwenge mag Homa Bay. Kata kamano wasingo mar medo luoni weche motenore gi wach mar nengo mar mafuta hie e gwenge mopogore opogore pacho kama jopiny pod medo golo paro mopogore opogore. Wakao yweyo marwa mokwongo ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya motenore gi weche mag mafuta kaachiel kod weche mamoko ma bende timore piny Kenya gi sani kinde ni makoro telo manyien bende nyocha muma mar chako tich e Thurka. Chieng' ni bobedo gi nyithindo to ibiro understand. To nyathi dhi nade? Nikech kata king'iya ok an nyako. Iwacho ang'o? Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahia sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikiri. Ni mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyako Ramogi juang wadhi nyime gi weche manyien mag Migago dichiema kawuono kama bende geno ni intiere kodwa kende medo chiko iti kiketo wangi bende Ramogi TV mar ng'eyo gigo matimore e gwenge mopogore opogore pacho ka nyaka gi sani kaka na singo ni kapok wadhi yweyo na adundo ni wamedo luoni weche motenore gi nengo mag mafuta. Koro nyaka gi sani nyako Ramogi jafwambo marwa Simfros Okinda nitiere boma ni Nairobi kendo sebedo ko ong'iyo koni gi koncha mondo ng'ini to ganda jo Kenya inya modak e boma mabuore Nairobi ka wachango kotenore gi nengo manyien mar mafuta makoro biro tie pacho ka kuom dwe achiel mabiro. Adani mondo koro watudre kod jafwambo marwa Simfros Okinda mondo mi ong'iswa neni to weche ma oganda jo Kenya wacho e kinde ni ma koro nengo mar mafuta omedore Thurka en ang'o. Gin gi paro mane ang'o ma gikwayo mondo piny owacho manyien mondo mi otimnegi. Simfros, amosi ni osaore ka intiere chuny boma ni Nairobi kama bende isefwambo e kowuok kuom jopiny makoro le chal ka gimo luar kuomgi le mar medruok nengo mar mafuta nyaka gi sani giwachango. Erokamano ahinya George Bati, mana kaka iwacho wasewuotho e kuonde mopogore boma ma Nairobi kaeri kendo gima duong' moyudo kowuok kuom jopiny en ni thothgi neno ni singo ma sirikal manyien noketo koro kochopo kare ka bende gichako mana gi ywagruok ka gineno ni mwandu kata bech gigo ego mochuno dhi mana nyime kod idho malo. Wasetwa koda jo apiko, wasewuoyo koda weg nyamburko, wasewuoyo koda jogo kama bende riembo nyamburko miluongo ni digital taxi.
ywak en achiel ni bei oidho malo kendo koro gineno ni ngima mambele biro bednegi matek miwuoro. Jogo eko mariembo nyamburko mag digital taxi ma bende gin taxi ma ikawo e yor simu mar ong'we yamo wacho ni kembe go gin kembe mag pinje maoko, manyiso ni ok gine pacho kaeri. Medruok mar nego mauta koro nyiso ni onego bed ni medo bei, kata kamano kembe go ok bi medo bei mag jowuoth, nyiso ni hinyruok biro lwar kuom jogo eko mariembo nyamburko. Gidwaro mar mondo sirikal odonjie okonygi neno ni kembe ma bende gitiyo negi omedo omenda mag safar kata yore wuoth mar mondo mi gimbe giyud kaka gikonyore. Jo apiko wacho ni ngima osebedo mamalo kendo paro mar medo omenda magichajo jowuoth nyalo miyo koro ohandgi lwar piny. Mano bende wach mabedo sewach koda weg nyamburko ma bende ting'o ji ka wuok e boma maduong' ka dhi e gwenge mopogore opogore, ka giwacho ni oganda winjo matek miwuoro kendo wach mar medo omenda nyalo go piny ohandgi. Nyakoromogi kawuono ni eri bende wayudo thuolo mar loso kuom achiel kuom wege kembe mag mauta. Kembe mag mauta opogore, nitiere mago ma bende gin kembe madongo ma jogo mani kodgi e pacho kaeri kao nyinge kambi mani oko to gitiyo negi. Kao kamano nitiere atamalo 68 mag kembe mag mauta mag ji giwegi ma bende koro sani ywak ni toka sirikal nosemedo bech mauta kod ma ok tin ne siling 20 koro hinyruok oyudogi kendo thoth mag kembe go loro. Gie sani ni eri adhi wuoyo achiel kachiel koda jokom mar kembe mag mauta mag ji giwegi ma bende dwa leronwa ni to hinyruok machalo nade ma bende koro meto mar bei makamano ochalo. Welcome and kindly introduce yourself before we start. Thank you. My name is Martin Chomba. I'm the chairman of the Petroleum Outlets Association of Kenya, an association that brings about together the members who are not affiliated, the petrol station dealers who are not affiliated to the big brands. Thank you. How has this affected you, the fact that the subsidy on petrol is no longer there? Actually, as an organization, and I know most of my members are drawn from the Nyanza region and Western, because it does not have a very good presence of the big brands. We are very joyful because of what has happened. Because for the last almost 1.5 years, since April last year when the subsidy was introduced, most of us have been forced out of the business. Because there was a deal that between the EPRA government and the multinationals, when they were introducing the subsidy so that they can sustain the subsidy model, they had to do away with the wholesale cap that used to protect my members in terms of getting a margin to sell with. If you do a spot check in Nyanza and you visit those stations, they will tell you, most of them will tell you, that for the last 1.5 years, they have not been making anything in terms of profit. Because the EPRA will give a price, like now they have given a price maybe of 179 in Nairobi, and they have not given the wholesale cap. So what happens is, when an independent petroleum dealer goes to buy from the depot, from the multinational, these multinationals tell them that we cannot sell to you at a discount because we don't have the ability to wait for another profit margin on top of what is being waited for as a compensation. So at the end of the day, they squeeze your margin so much so that you are not able to operate. And I can tell you, there's a big chunk of my members, about a third of them, have had to close their businesses because of this model. They could not sustain it. And those ones who are still operating are doing it because they don't know anything else to do. And it is given that a man has to do something. Otherwise, we are very, very happy that the new regime in the country has done away with this. We could not be happier because it had killed everybody, and there are so many other components within that model of economics that did not make sense. Because you cannot have on one side of the pipe a capitalist system of procuring a product from across the country, from beyond the country, to bring them to Kenya. And when you come to Kenya, then you have a command kind of a system. That thing we are calling subsidy was not supposed to be subsidy. It was supposed to be a regularization. It was supposed to be a way of the government taming the exponential increment of the oil product. But I know the common mwananchi is feeling the heat right now, but it is imperative that we get back to the system of economics that makes sense, because across the world, if nobody is doing what we are doing, if you go to US, they all have high gas prices. If you go to UK, across South Africa, Rwanda, just go anywhere, you'll find that what we have been doing is not good, because what it has done, it has killed
the operators at the lower cadre of the value chain of the petroleum distribution, and that has been catastrophic to the Kenyan economy. So according to you, this system works, and how will it be sustained, being that with the increase of oil prices, everything goes up? What happens to the common mwananchi? What happens to the common mwananchi is that there are some things that people do not understand. Today, government does not make money from anywhere else. They make money through collection of revenue. And they are not collecting revenue from outside the country. They are still collecting revenue from Kenya. So what you're thinking is a subsidy. The government will just have to take that from you through using another mean, because that money has to be raised within Kenya. So either way, the cost of living will still go up. So it is, subsidy would not make sense, because it's like getting money from one pocket and putting it in the other one. So that is a concept that people need also to appreciate, that in as much that you have been told over time that we are subsidizing you, in real sense, there is no subsidy. Because where is this money that you're subsidizing me from, where are you getting it from? You are getting it from my other taxes, okay? So there has to be, if there's going to be a reprieve, there has to be not only what is happening across the world, that the prices are plummeting now. The crude oil prices are plummeting from the highs of 120. Now we are doing at around 89, 90 something dollars per barrel, which should reflect within the next 1 month. In October, we should be having a bit of a reprieve going forward. And that coupled with good policies, if we have to craft what we have crafted, it needs to be a multifaceted, where everybody sits down and make sure that nobody dies as a result of what we are trying to do. Because the people you are subsidizing, they come from these families of these people who are closing their businesses and dying. Okay? Thank you so much. Ramogi, mana kaka iwinje no, koluwore kod giwacho ni golo omenda ma sirikal chiwo, mano subsidy mar mondo mi oduok chien bei mar mauta otimonegi maber kaka wegi gembe mag ji giwegi kaka ro gimbe ginyalo loso omenda margi. Mak mano wacho nitiere yore mamoko ma sirikal nyalo tiyo godo mar neno ni bech ngima odok piny, ka wacho ni bech mauta to sani ni malo e kuonde mathoth kata e piny mangima, kaluwore bende koda weche go eko mag lweny manitiere kind piny Russia kaachiel koda Ukraine. Geno mare en ni sirikal biro loso weche maduoko chien nengo mar ngima ne oganda duto. Ramogi bati aduoko mar mondo mi dhi nyime koda chiwo weche manyien gi sechegi. Komana nyasi Mfroso Kinda kumiwa lipot makare ahinya kotenre gi weche mag nengo mag mauta gi pacho ganda jo Kenya e kinde ni makoro nengo no idho malo kaluwore gi lendo manyogol kod telo mochung' ne weche mag gayo teko e pacho ka. Ramogi mano mana kaka oganda ma jo Nairobi bende wacho ahinya to jogo ma bende tiyo e sekta mar mauta e pacho ka kaluwore kod idho mar nengo makamano. Jalo mowuoyo gi Simfros bende Ramogi oloso kotenre gi weche mag johala matindo matiyo e sekta mar modhi thurka. Wadhi ane Kisii. Johala matiyo e sekta mar wuoth e kaunti ma Kisii bende ywago nengo mauta kaluoro medore ni nengo wuoth nyalo idho malo. Jafombo marwa ma Kisii Crispin Otieno miwa ler machiel kachiel kowuok e boma ma Kisii mondo ng'iswa ne Crispin oyawre kendo thuolo ni nyiswa ni to oganda mawuok e boma ma Kisii kod alwora mare to negi paro mane kotenre koda lendo mar medruok nengo mag modhi kamoting'o mago mag mauta e pacho ka. But ya winje yo makare mana kaka iwacho le kaka olwarne jogo mantiere gwenge mopogore opogore e Kenya ka kamane kaka bende weche chal e kaunti ni ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono waneno ka kaunti ma Kisii kata boma ma Kisii nitiere nok mar mauta kendo wasewuothe petrol station mopogore opogore wayudo ka moko lor kendo matin matiyo bech mafuta en 180. Mana kaka inyalo neno ng'eya ka antiere achiel kuom kuonde keto mafuta e kaunti ni ma Kisii kendo weche ok beyo ahinya kendo mano momiyo dani mondo awuo kod jopiny mawuok e kaunti ni ma Kisii gilerona ni nyaka sani gin gi pek mane ma giwinjo kaluwore kod meto mar nengo mar mafuta. Nataka tu kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Kisii, watuambie tu wameathirika kivipi kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta hapo jana. Tumeona tayari pia kuna bei ya usafiri ama nauli imeongezwa maradufu. Wewe umeathirika kivipi? Mimi kama mkazi hapa Kisii. Halo? Jina? Mimi ni China, kwa majina ni Ronald Nkundi Nyang'au. Kulingana na hii mambo ya bei ya mafuta kuongezeka, tumeathirika vibaya. Kwa vile hata chakula kupatikana ni shida, maroli ndio inaleta wasafiri.
hata sisi wenye kama mimi ni driver mwenyewe nafanyanga kazi ya private, mambo na construction. Saa hii hata wakubwa wetu wameshindwa kupanga kazi juu kwa mafuta bei haitaenda vile tulikuwa tunatarajia. Kwa maoni yangu, naomba tu serikali iangalie hiyo section ya mafuta. Juu mafuta ni kila kitu kwa mwananchi wa Kenya. Sana sana kama hapa kwetu Kisii tunategemea mambo ya usafirishaji chakula kutoka mahali pengine mpaka mahali pengine. Tukianza kusafirisha hiyo bidhaa sasa, kama wafanya biashara, bei imeongezeka, hata kitu angeenda kupata hapo inapungua. Tupate kauli ya wengine hapa. Hebu tuambie wewe kama mkazi wa kaunti ya Kisii, songa tu hapa mbele. Alafu tuambie wewe umeathirika kivipi kutokana na bei ya mafuta kuongezeka. Asante sana, majina yangu ni Boniface. Kwanza ningependa kusema these are 3-day-old government. Things are from bad to worse. Hiyo naweza sema hivyo kwa sababu kama hii ni siku ya 3 na ni serikali imeingia, inafaa iangalie mwananchi wa kawaida. Kwa sababu walisema they are following about bottom up. Haifai kuwa tunatoka kutoka juu kwenda chini, tunafaa kutoka chini kwenda juu. Mwanzo jambo la pili, mafuta imechangia mambo imekuwa magumu sana. Kwa sababu mafuta ndio hiyo magari inatumia mafuta kutransport chakula kila mahali. Na kama mafuta imepanda bei, kila kitu inapanda bei, paka pilipili inapanda bei. Kwa hivyo tungependela serikali iangalie mambo ya mafuta, iangalie mambo ya mwananchi wa kawaida, iweze kusaidia mambo ya mwananchi wa kawaida. Ningependa kuomba rais mteuliwa Samoei Ruto angalie mambo ya mwananchi wa kawaida kwanza. Hiyo mambo ya bottom up hakikisha isikuwe tu mambo ya kusema tu. Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Rashid. Nilikuwa nasema la kwamba kama mimi nafanya kazi kutoka hapa town, sijakaa hapa town, natoka nje ndio naingia hapa, ifika mida ya jioni tena narejea. Saizi nauli ya kutoka penye mimi natoka imesha shoot imekuja 100 na nilikuwa nakuja na 70 60 saa zingine. Sasa nilikuwa naomba rais, kwa hiyo mambo ya mafuta, kwa yale maneno yote alikuwa anasema wakati wa kampeni yake, mambo ya bottom up sikuwe tena ni up bottom, ikuwe vile yeye mwenyewe alisema. Lakini sasa hivi wananchi wenyewe wanateseka sana sana. Wale walikuwa nasema mahasla, hata si watu kama sio mahasla tunateseka sana. Hiyo ndio maneno naweza sema. Waalaikum wassalam wa rahmatullahi. Tukimalizia, hebu tuambie. Nami kwa majina yangu ni Samuel Osoro. Kusema ukweli, bei ya mafuta kwenda juu inamaanisha sasa kila mtu anaweza kutaabika. Sasa ile ningemuomba rais mteuliwa Mheshimiwa William Samoei Ruto, tafadhali ile ahadi ulisotoa punguza, angalia bei ya mafuta. Mafuta ndio inabeba kiragasa. Saa hii nimetoka mguu na safiri mguu kutoka hapa nikielekea nyumbani. Sasa itakuwa ningepanda pikipiki na pesa kidogo nifike nyumbani, lakini sasa nakuomba panga serikali yako sawa, ahadi zile ulisotoa waangalie. Ongea juu ya bei ya mafuta. Na mambo ya chakula pia waangalie. Na mambo ya vijana uliyosema uangalie kila kitu. Asante. Asante sana. Kama tie Bobati, mzee, kwa dakika sekunde chache tu alafu turejee studio. Asante sana. Asante sana. Mimi ni mchungaji Thomas Otaro. Natoka sehemu zile za Nyamira kuja Kisii. Nilikuwa nakuja tu na shilingi 100, lakini sasa imekuwa shida. Vile wenzangu wamesema, tafadhali Mheshimiwa Samoei Ruto uangalie mafuta. Mafuta ukipunguza basi vitu vingine vyote vitakuja chini. Lakini sasa shida imeingia na kilio. Biblia sema bahali watu wanalia, basi hapo kuna shida kwa wale wale wanasimamia. Kwa hivyo tafadhali wananchi wasilie, na wewe ukisikiza na ahadi zote ulitoa ni kusema wewe utafanya kutoka chini kuelekea juu. Sasa imeonekana inaanzia juu kuja chini. Hayo tafadhali mtusaidie. Asante sana. Asante sana. Bati manaka kiwinjo no en yuak kod muodo lake county di Makisi. Manaka kiwinjo kaka jopiny wuoyo gibedo mana kwayo ker odonjre wach mar mafuta mondo mi bei kata mana pek mar ngima odog piny. Kendo en wach ma pod angne wamed nyiso joneno magwa e weche manyien mabiro mbele kanyo kaluwore kod metro mar mauta makoro sani medo mana kelo medo mana nyuolo weche mopogore ka jopiny medo mana yuak ni ngima tek. Kawuok e county Makisi, manaka in gi penjo, aduoko kendo kuomi George Bati.
Erokamanya Christine Otieno kuom miyo ler kowuok e kaunti ma Kisii kotenore gi wach ma jopiny paro kata gik ma giwacho kotenore gi nengo mar mauta. Wabiro duogo kuomi bang'e pono ni nitiere lokruok kata gik moko ma bende nyalo bet ni otudore gi wach mar nengo mar mauta kod weche mamoko manyien manyalo tucho e kaunti no ma Kisii. Nyakwara Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien. Koro kowuok e kaunti ma Kisii to wadhi ane kaunti ma Migori kama bende jopiny lose kotenore gi wach mar nengo mauta. Wan kaka nyicha wang'e president modonjo koro dhi bedo asla ni en asla odhi duoko nwa kada bech fuel kaka asla koka waduogo neno mathiring'enye ma miluongo ni koro thiring'enye ma koka tek ma koro wakiane wada olo fuel nang'o tin wating' ma pikipiki ne wiwa koso nang'o customer be kikwayo pesa mondo medi ok medi koro jatelo nwa kwayo ni ka in asla dier giduoko ngima ma idwacho ni dhi duoko piny kata bech mbolea moduok piny cha ok nyal biro koni ka onge fuel nyaka bed mana fuel koka wadhi mbolea dhi chopo. Koro shida ma wayudo kopo ni bech mafuta oidho nyiso ni wambe nyaka waidh bei to kapo ni waidho bei to customer mabiro be onge nikech pesa ma gidwa nyiewo godo no be onge. Koro wakwayo sirikal otemnwa matek kuom gimora mora ma ginyalo timo mondo giduoknwa piny bei mar mafuta. Kuom ndalo te wang'ega ni gima tere mushaga budget maisha mar dhano en ga mafuta nikech gimora mora obed kata mana mogo kidhi ware obiro gi mafuta ok ang' iting' mogo gi wiyi kiage wholesale kidhi gi duka nyaka iti gi mafuta to wabedo gi buok maduong' sana kwaneno ka nyo konwa ni gimora mora te dhi bedo piny ma nyo osekonwa ni bech mbolea dhi 6,500 3,500 gisani nyo osekonwa ni mogo dhi bedo 70. Adier kuom sani kwacho twayudo ka mafuta en $181 ma mano nyiso ni oremo $19 to odonj $200. Wapenjo mana sirikal ni ere kaka gik moloro mokonwa no loro gi biro wuok kama gintiere ma gichop kama onego bed ni jopiny ka wan kama ginyalo yude eyo mayot gi bei mowacho no ka mafuta to ni malo. Nyakwara Ramogi mana kaka iwinjo ka jogweng' wuoyo kata jopiny wuoyo e counties mopogore opogore. Koro dani mondo mwanyisi chal mar nengo mar mauta kaka idhi use kochakore nyolande nyaka tarik 14 mar dwe mar 10 mar higani mondo ing'eni to gweng'i mauta dhi ringo e yo machalo nade. Nyakwara Ramogi nyaka gie sani Mombasa petrol dhi use $176 gotonglo 98, diesel $162 gotonglo 76, mauta mar taya dhi ringo $145 gotonglo 69. Nairobi petrol en $179 gotonglo 30, diesel dhi use $165 gotonglo 9 kata $165 wang'e, mauta mar taya koro ne sani ringo $147 gotonglo 94. Kawadhi gwenge mana Nakuru sani koro petrol uso $178 gotonglo 62, diesel $164 gotonglo 83, kama mauta mar taya iuso sani $147 gotonglo 79. E gwenge mamoko bende Nyakwara Ramogi kawadhi nyime wang'iyo nengo mar mauta e counties mamoko. Eldoret petrol uso $179 gotonglo 50, diesel sani koro ringo $165 gotonglo 72, kama mauta mar taya iuso $148 gotonglo 67. Kisumu petrol uso $179 gotonglo 50 gie sani, diesel bang' medruok usore $165 gotonglo 70, kama mauta mar taya koro uso $148 gotonglo 66. Gwenge ma Siaya petrol bang' lendo manyoro iuso $170 gotonglo 83, diesel $166 gotonglo 4, kama mauta mar taya koro iuso $149 e wang'e. Kawadhi e counties mamoko bende Nyakwara Ramogi kotenre gi weche mag nengo makamago. Boma ma Homa Bay kod alwora mare petrol uso $180 gotonglo 31, diesel $166 gotonglo 52, kama mauta mar taya iuso $149 gotonglo 48. Migori petrol uso $180 gotonglo 31, ka gwenge diesel uso $167 gotonglo 37, kama mauta mar taya iuso $150 gotonglo 34. Kisii $180 petrol gotonglo 31, diesel $160
gauchiel gotonglo 58 ka mauta mar tayo uso siling 149 gotonglo 55. Gin mago nyakwara Ramogi kaka nengo ringo e counties mopogore opogore. Kata kamano ewi mano nyakwara Ramogi oganda mawuok e county ma Kisumu bende nigi paro kotenre gi wach mar nengo mag mauta ma bende koro sane nyuolo paro mopogore opogore, penjo mopogore opogore, weche mopogore opogore kuwuok kuom jopiny mane geno yudo fungruok e bwo piny owacho manyien. Owinjane kaka oganda jo Kisumu loso. Ayudo ko fuelo medi awuoro sana gi sirikal mar Asla ni kogolo price mar fuel manoketi mana sirikal omiwa godo pesa moro matin mondo mi sirikal ochul ne jopiny mondo mi wayud kaka wakonyore. Omiyo aneno ka ok en tich mayot ahinya nikech fuel kosemedore nikech ni ngima wa wasing'isore no omedore direct. Ngima wa omedore direct kendo ngima wa dhi bedo ngima matek ahinya. Nikech nyaka chiemo, joma wero, joma timo gimoro amora kaachiel gi jowuoth. Kaka koro sani anatie transport sector ka. Jowuoth sani kata ok inyal medo ni kata siling 20 nikech ong'e pesa mancho dhigo kamoro. Jagari to dwa timo nang'o? Nikech gimoro amora nyaka chul municipal mi services mag gari go te nyaka tim. Kalure gi wach mar fuel ni, nyocha waparo ni president kodonjo to dhi duoko fuel piny. To waneno ka ok odwoke, manyiso ni koro wa lose hope, waonge gi hope. Nikech ne giwacho dire mane gin gi mane Raila tiyo go Uhuru. Ruto ne wacho ni Raila ne tiyo go Uhuru gik moko nego gino dhi mbele. Koro sari gibene ka gidonjo ni waparo ni wadhi bedo gi hope. Ni Ruto koro koyudo president to wan gi geno nikech nopingo joka ni sirikal emo fuelo idho. To koro kosedonjo sani to fuelo dogo idho. Waonge gi hope kendo waonge gi geno. Koro ka sirikal wacho ni odhi duoko bech mbolea piny, mara odhi duoko bech chiemo piny, to sani fuelo oseidho malo. Ng'iso ni gik mano promise wago ok dhi bedo accomplish nikech seche ma bech fuel ni malo to ok inyal ng'iso wan bech mbolea dhi piny to mbolea no bedo transported gi fuel. Koro miana wacho no nego kuongo duoknwa bech fuel piny kapok owachonwa wach mar duoko mbolea gi chiemo mamoko go piny. Koro kabiria moro ka ora dhi ng'iewo skari nadhi aomne skari duka. Skar ka dhi kacha unyisa skar siling 180. Kara kochopo godhiambo mogo to dhi bet pesa di. Jopiny the common man hinyore gini moloyo ng'ata. Koro wach mar fuel onego ng'i kaminyalo kete because kodhi kama to kata dwe pok orumo to 100 days be pok ochopo. Bende wan ga dier ni askar ma Hasla ni bodhi konyowa. Mane penjo madwa na penjani. Nyakwara Ramogi ka owuok e gwenge ma Kisumu motenre gi wach mar nengo mar mauta koro wadhi e gwenge ma kadho wadh nam chumbi nyasi mar chamo muma. Gavana ma Mombasa Bruce Mada Sharif Nasir ochamo muma ka ochako tich ayanga kaka jatend county no mar ariyo. Jang'ad bura ma Mombasa Martha Mutuku emane otayo chenro mar puodho Nasir kod jalupne Francis Toya Foleni alap mama Mangina Waterfront odiochieng' ma kawuono. Gavana machon ma Mombasa Hassan Joho chiwo telo ayanga ne Nasir kaachiel kod obok ma otenore kod tendlo mar county ma Mombasa. Wachore ni nyasi mar puodho gavana manyien ma Mombasa omwonyo omenda madirom $4 million. Nyasi no nyakwara Ramogi ne dhi nyime odiochieng' ma kawuono kendo bende lipota mar wajoja oko osebedo kaluwo kaka nyasi no dhi nyime kendo obro miyowa mathoth kotenre gi nyasi ma Mombasa. E gwenge ma Kakamega kocha bende nyasi makamano timore. Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa kod jalupne Ayub Savula bende ochamo muma kawuono e nyasi ma obagi alap mabuhungu e boma ma Kakamega. Gisingo keto e tim singo mag dongruok manigi keto ne jo Kakamega e kinde mag campaign. Barasa noyudo loch e yiero manotim tarik 29 mar dwe mokalo kendo loyo jochung' mamoko maromo 6 kama ne oting'o Cleophas Malala manochung' kod duond bura mar ANC. Governors duto ma pacho ka nie boma ma Mombasa kama giyude tiegruok e wi ting' mar apisigi kaka jotend counties. Eromo ma bende gibiro twak e wi dongruoge mag counties, chike matayo chenro mag counties kod tudruok e kind piny owacho mamalo kod mago mag kor gwenge. Bende gibiro nono yore mag bero chenro mag omenda kamoting'o chugo budget, tiyo kod omenda kod chiwo lipot e wi chenro mag counties go. Weche telo kod tayo tije mag counties bende nie chenro mar tiegruok mag joditogo mag county. Nyakwara Ramogi mago gin weche ma bende otenore kod telo manyien mag counties
ma bende ochamo mama koda tiegruok madhi nyime e chenro mag hikruok ne tich kata ting' ma piny owacho manyien mag counties nitiere godo e counties mopogore opogore thurka. Wadhi nyime kod weche manyien kendo koro wadonje mago motenore kod kuyo. Jatend piny Kenya William Ruto oywago jalup gavana ma kaunti ma Baringo Charles Kipng'ok ka opuoye kaka jatich makare manokelo lokruok e sekta mar pur mar majan. E otene mar kuyo, Ruto wacho ni tho mar Kipng'ok ok en lal ne anyuonde kata jo Baringo kende, to en kuyo ne piny Kenya mangima. Jatend piny omedo ni en gima lit ni Kipng'ok owito ngimane mana kanochako tije kaka jalup gavana, ka owacho ni komno dino miye thuolo maber mar tiyo ne oganda jo Baringo. Ruto bende okwayo hocho makende kod kwe ne familia mar Kipng'ok, gavana ma Baringo kod jo Baringo duto e kindegi mag kuyo. Kapod wan mane mago motende koda kuyo kaluwore gi tho mar jalup gavana ma Baringo, en ni jalup gavana ma Baringo Charles Kipng'ok nyowito ngimane kar saa achiel mar odhiambo e paw ndeke maduong' ma JKIA e bomani ma Nairobi. Kipng'ok nyoni e wuodhe ka ochomo Mombasa e tiegruok mar governors kod jolupgi. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboy ne oyango tho mar jalupne ka okwayo kwe ne oganda jo Baringo duto. Wachore ni Kipng'ok nyoni kod chandruok mar yweyo e gino manyokelo thone. Kipng'ok ne onyuol e gweng' ma Emom, ward Matenges e ma Baringo. Ne osomo e sikund primar ma Emom kod mano mar sekondar Matenges High School kapok ne odhi Kijabe High School e kidieny mar A levels. Omedo sombe mbalariany ma Baraton kama ne yude degree e somo e weche mag ohala. Bende ne otiyo e bengi kod bede migepe mopogore opogore mag piny owacho kaka bod mochung' ne dere mag kano cham e pachoka. Chia mare ne onenore ahinya kaluwore kod lokruoge mane okelo e sekta mar pur kod ohala mar majan. Ramogi wakwayo ne oganda ma jo Baringo koda anyuola gi familia mar mosenindo Charles Kipng'ok kwe gi hocho makende mar chuny mawuok kuom Nyasaye kindegi magikalo e matek kaluwore kod tho mar jalup gavana no mar kaunti ma Baringo. Wamedo dhi nyime nyaka Ramogi. En mor ni jopur mag chai bang' yudo resruok ka hiyo fertilizer angalau mazao yetu ya majani itakuwa juu na profit itaonekana. Lakini hapo baadaye hatuku hata na kitu, na watu angalie sana. Hata kama ni saidia bonus, angalau angalie mkulima. Ndipo naye mkulima hata ya tuangalie sisi wachunaji majani, watu wa vibarua. Hata sisi tunaweza furahia tukiona kitu kidogo. Saa hii tunaona tutasaidika sana kama wakulima, maana pesa zenye tulikuwa tunanunua nazo fertilizer tutakuwa sinarudi mifukoni yetu. Ramogi joma ong'ole kaunti ma Bungoma koro wuok oko mar kwedo welo mag kombe mopogore opogore mag siasa ma otime kaunti no kagisingo mar chopo e doho mar yudo ratichgi. Kotelnegi kod jakom ma ochung' ne joma ong'ole duond bura mar Ford Kenya Adrian Sakwa giwacho ni duond buche ne okoluwo chik manitiere e katiba ma pachoka kendo gigeno ni gibiro yudo ratichgi kokalo e doho, ka bende gikwayo gavana ma Bungoma Ken Lusaka mondo mi one ni ondikogi e tije e kaunti no. For the last 10 years katika county assembly ya Bungoma hatuchakuwa na wakilishi ya watu ambao wanaishi na ulemavu. Kwa hivyo sisi kama wanachama wa Ford Kenya ambayo imepata majority seat, Mheshimiwa party leader Moses Masika Wetangula ambaye saizi ni speaker wa National Assembly, tunataka kuambia kwamba your county ambayo ni county ya Bungoma, it is unconstitutionally constituted. Na sisi kama watu ambao tunaishi na ulemavu hatutakubali sisi kuendelea kupepa ufala kwa mara 3 saizi kwamba hatuna wakilishi ambao wanawakilisha watu ambao wanaishi na ulemavu. Especially party leaders from the Kenya Kwanza team. That is the party leader UDA, the party leader Ford Kenya, party leader ANC. We want to call upon you to intervene on this matter. Msituangalie na kutufinyilia chini iwapo wakati wa campaigns imekuwa ni vijana tunawekwa mbele haswa wa kutoka Bumula, na wakati wa viti kugawana tunaachwa nyuma. Hilo jambo si nzuri.
we are not in this game just to please and to give a ladder for other people to get into positions. We know that politics is all about interest, and we believe that this is getting to our leaders, that as a people of Bumula, I know the negotiations are still going on. If there's anything they can do about nominations, we wish and we'll appreciate if we get one. Wamero dhi nyime nyaka Ramogi kendo pod wan mane mago ma otenore gi ng'ur mag jok ma ong'ol. Riwruok mar jogo ma ong'ol e pacho ka mong'ere kaka Consortium of Disabled Persons Organizations osingo chwalo ywak e doho ma pacho ka gikwedo rem mar moko kuom counties ma Thurka walo jogo ma ong'ol e lemo mag telo koluwore gi chike ma pacho ka. Chike dwaro ni kombego otigo de chwalo agenda mag joma ong'ol e ute bura mag counties ahinya to e thiro akwede ma githoro kalo e gwenge kendo neno ni dwachgi olu kaluwore gi chike ma pacho ka kendo ni chike go chopo kare. Riwruogno wacho ni counties maromo 21 ma Thurka norem luwo chike mag welo mamiyo jogo ma ong'ol ratiro mar walogi e od bura mar county kata county assembly. Counties go gin kaka Turkana, Kilifi, Taita Taveta, Wajir, Marsabit, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Machakos, Makueni, Kericho, West Pokot, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Baringo, Laikipia, Narok, Kwale, Bungoma, Nyamira kod Bomani kata county ma Nairobi. Kaluwore gi chike ma pacho ka od bura mar county owinjo chiw thuolo ne jogo ma ong'ol ariyo mamiyo kaachiel kod madichuo kombe mamoko. Riwruogno bende penjore ni ang'o momiyo jogo ma ong'ol manie counties go ne ok oyudo thuolo mar yudo welo margi. What are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Is the shore for the nywelezi. It's hanikwa. The S silent. Himbalas. Imekuwa ikiniambalas. Hebu tumado kwa hit yo. Wasn't tumini do tafadhali. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Baby, princess. Your sweetness is my weakness. Sinatumana Airtel money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 447# to get a Toti Jaber.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yakora Ramogi wadhi nyime koro wadonjo e weche mag tuke. Tim adhula mar Tusker magin joloche tuke mag KPL ma season mokalo otero tiegruok mar orako margi mar ikruok ne season manyien e gwenge mag Kericho e chenro mabiro kawo jumbe 2 kapok piem mar tuke mag KPL ochakore ayanga. Kocha Robert Matano onyiso mor mare kod gige timo orako kod ikruok magingo. Kata obedo ni odiechieng' hie ma ichako piem makamano pod gin godo gito. Jotugo duto manoketo sei gi Tusker FC osemono ka gin gi tuke mag osiep 4 e giko odirani. Tusker biro chako tugo mag KPL kod tim adhula mar Wazito mane oloko kambigi nyaka e alap ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Tap chini. Alafu enda juu. Hey bra wewe. Pole. Ndio mguu. Nakora Ramogi thuolo mar bedo kodi weche manyien koro rumo na gesani kata kamana singo ni koromo sa 10 pod wan kodi weche mamoko manyien mag kagi kacha e Ramogi TV. Bende par ni waloso ni mathoth ahinya ma bende wabro yudo koromo sa 1 gi sa 3 mar otieno. Ramogi TV ni kanya kwa Ramogi nikech in omiyo wamedo kolo ni weche duto matimore gwenge mopogore opogore mondo mi bed gi ng'eyo kuom gik matimore e piny Kenya koda pinje mamoko gesani. Kikidhi mabor med kete Ramogi TV nikech kakora wuok to chenro mar mbak ndalo nika to bende chenro mamoko biro luwe nyaka ng'rom seche ma wakel ni weche manyien sa 10 gi weche mamoko manyien. Kao kamano erokamano kuom kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Bea East Africa kelo ni duoko manyalo konyi gayo buya kod kute maketho cham. Tigi Auxo e rapim mar mililita 175 kinywande pi mar lita 20. Kuo yath achiel kachiel e buya kod bando mondo mi ineg buya. Tigi belt mar nego kutego e puothe. Inyalo kuoyo yath gokinyi kata godhiambo mililita 10 e pi